Education is the mother of leadership. And here we have our proud alumni of Canara, Professor Shri M.L. Sureshnath Sir, to guide us with his words of wisdom. Good morning, ladies and gentlemen. Dignitaries on the days, President Shri M. Padmanabhai, along with me, one more chief guest, Aditya P. Pai, and the guest of honors, Ranganath Bhatt, Navita Prakash, Aruna Kumari, Basti Purushottam Shenoy, Panchmal Gopal Krishna Shenoy. This is a protocol. Whenever we go for public speaking, we'll have to recognize the people on the days. Without that, we can't move forward. ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ 64 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಒಬ್ಬಾದರೂ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, CA ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ I wanted to be in the armed forces. I could not because of so many reasons. Either because of the social and economic problems, ಅಥವಾ social recognition. Somehow, when I joined Aloysius College, I joined NCC and became a commissioned officer and retired as a squadron leader, which is, almost to the, it was, 15 years. I was a gold medalist in the NCC training all over India. All through 15 years of my training, I bagged the prizes. But I could not join armed forces. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ Anila madam, she is the one who brought up, trained her, groomed her during her high school and college days in leadership and human resource development. ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ 5 ಫೀಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಮಗಳಿದ್ದದ್ದು, 2 ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್. ಆದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ತೋರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬರು ಸಹ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ PV ನಾಯಕ್, ನನ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು NCCಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಕ, ಕೊಂಕಣಿ, ಕಾಮತ್, ಪ್ರಭು, ಯಾರು ಪೂಜಾರಿ, ಶೆಟ್ಟಿಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 more years. ಥಿಂಕ್, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ NCC ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ದಿ ಆನರರಿ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್. ಹಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ವೆಲ್, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100 rupees. I could not get chocolates, but at least if you say one word, what is success? If I accept one word, what I want, then I will definitely give you. Because I will not, ನಿಮಗೆ ಡೋಂಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಯು?
One word. You are making a sentence, one word. Can you please, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಒಂದೇ ಶಬ್ದ. Continuous process. You can prove it, but ನನಗೆ success is teamwork. You all agree? Success ಅಂದರೆ teamwork. You cannot alone do anything. Many of the things individually what you can do or you will not be able to do, collectively you can do. So together we can achieve a lot of things. ನನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, individually you will not be able to achieve, but collectively you can make a square into a circle and a circle into a square ಅಂತೇಳಿ. Have you heard about square is circle or circular square? But collectively, synergetically, you can do it. So you can convert a square into a circle or you can circle into a square, and that is teamwork. So you are celebrating your success today, no doubt. You know, Namita madam, who was announcing from Canara High School, she was talking about celebration of your success. So, success ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್, ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರ ಹೋದರೆ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲೋನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ 3 ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಂಬು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ವಿ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್, ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಮಚ್ ಟು ಅಚೀವ್. ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು. ಖಾಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ ನಮಗೆ? ನಾನು 1978ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರು, ಹೇಗಾಯಿತು ಕ್ಲಾಸು? ಸರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೇಡಮ್. 38 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ನಾನು 2015ನಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸರ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ನೌ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 38 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಆರ್ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್? ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಸಕ್ಸಸ್? ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ 1 kg 2 kg 1 ಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಮ್ಮ ದಿನಾಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ ಅದು? ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶುರುವಿನ ದಿನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಾರು ಆಗ್ತದೆ, ಮರು ದಿವಸ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ಸು? ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಇದು ಯಶಸ್ಸು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಹೆಸರು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಕೊಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ತಿಳಿಸಾರು ಪಲ್ಯ ಏನು ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, we need not or we should not speak the word success, we need to speak about effectiveness. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ. ಯಶಸ್ಸು ಸಾಲದು. So if you are stuck in success word, then you don't move forward. As ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ, continuous process. Success is not the end product, it is the journey. How do you achieve success? ಸಕ್ಸಸ್ಸಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಎದ್ದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಕ್ಡ್.
ಹಾಗಂತೂ ನೀವು 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಾಕ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಬೇಬಿ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತೀಯಾ ನೀನು, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತೀಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನೌ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ henceforth not the word success, you should speak effectiveness. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವರು, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ನಾನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಯಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಕ್ಸಸ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಶಿಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವು, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವುದಾದರೂ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್, ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದುಕ ಬಂದಿದ್ದ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ 1-2 ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ, ತೋಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೆತ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅದುವೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. 10ರಲ್ಲಿ 11 ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದುಕುದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 16 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಕತ್ತೆಗೆ ಸಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ 3 ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರ್ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದ ಕೂಡಲೇ, ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. 1 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 60 ನಿಮಿಷ. ಅದು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅವರು ಸಹ HM ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು, ನನಗೆ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆವೇಶ ಬರೋದು. ಈ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಗ್ಗರ ಬರೋದು ಅಂತೇಳಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗಂಟೆ ಆದದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಗಗ್ಗರ ಯಾವಾಗ ಇಳೀತದೆ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ, ನನ್ನದೇ ಒಬ್ಬ
ಅಳಿಯ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅದರ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಏನು ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ವಿಷಯ, ನಾನು ಸಹ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೋಡು ಮಾರಾಯ, ಅದು ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದ ಆವೇಶ, ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅದರ ವಿಷಯ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಮೈಕನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆವೇಶ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಒಂದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನನಗೆ BSc ಇರುವಾಗಲೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀದರ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಥರದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟಿಗೆ, ಹೋಗೋ ಮಾರ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಇವನಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತುದೆಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾರಾಯ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ ಲಾಟ್ ಬಿಡುದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಿಮಾಲಯ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟಿಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಡಬ್ಬಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟಿಲ್ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋದದ್ದು 67 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 65 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋದದ್ದು ನಾನು ಹ್ಯಾಟಿಲ್ಗೆ. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಹೇಳಿ. ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನಗೆ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎವರೆಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. Low self-esteem, you will never come up in your life. Strong self-esteem is confidence. ಕಡೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಾಲದು. ನಾನು MSc, ನಾನು MD, ನಾನು MBBS, ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಯು ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಲ್, 3 ಥರದ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಟು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್
ಎಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಟು, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಟು. ನಾನು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಕಾರು ಹೇಗೆ ಬಿಡುವುದು, ಗೇರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕಾರು ಹಾಳಾದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅದು ಎಂಜಿನಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಎಂತಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್? 625ರಲ್ಲಿ 625 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು 625 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಡ್ಜ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಉಂಟು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬ NITKದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೋಸ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. 1.25 crores per year. 1.25 crores per year. ನಾನು 38 ವರ್ಷ ದುಡಿದು ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಬಳ. ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ 1.25 crores ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅವನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಾಗ 85 lakhs ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 85 lakhs when my friend is equal to me has got 1.25 crores from your own company? I am not taking it. You tell me why you have given 1.25 to him. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? 85 ಲಕ್ಷವಾ ಒಬ್ಬ? ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 12 ಲಕ್ಷ. ಇವನಿಗೆ 85 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ rang up the people and asked clarification and said he has got one software app, knowledge more than this boy. ಅವ ಹೇಳಿದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ 85 lakhs ಜಾಬ್. ಹೌ ಡು ಯು ಆಸ್ಕ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸ್ಕಿಲ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಟು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If you cannot relate yourself to another human being, you are a robot, you are a computer, you are an inanimate thing on this earth. So ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Unless you understand a person who is sitting next to you, you are not a human being. Individually you are an island. You cannot achieve anything. So you need to be relating yourself to another person, then only this society is and we are for each other. ಮೂರನೇದು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಮೂರನೇದು ಸಿಟ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸಿಟ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಗಾಂಧಿನಗರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸಹ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದರು, BSc GSc ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪಿಟ್ಟರ್ ಆಗು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ MScಗೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಅಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಟ್ಯುವೇಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್, I would have become the victim of the situation. So never be the victim of the situation. There are second option. You can manipulate the situation for your good. ಕೆಲವು ಸಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡರ್ಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಗ ನಾನು ಕಾಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರ ಹತ್ರ, ಜಯಂತಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, 400 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಆ 400 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ MSc ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಲ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಟೇಕನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್ or manipulated. I have always engineered the situation. Even today, to become a chief traffic warden, I have engineered the situation. On my own, I have done it. So, my dear students, my dear parents, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. Together we can achieve a lot of things, and today's achievement is just a process during your journey. Lot of things you can achieve together. Parents, teachers, students, all the best to you. I should thank Naresh. Casually I met him after many years in his office, and I happened to carry my profile. Sir, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಐ ಗೇವ್ ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರೇಶ್. Thank you, sir, with your words of inspiration about teamwork, effectiveness in all our endeavors from birth to death, through our experiences, strong belief, self-belief in oneself, and working on our competencies with our self-confidence. Now, I would like to request one of the renowned businessmen, Shri Aditya P. Pai, sir, to speak few words. So taking cue from what Professor Suresh Nath said, there is one more area that nobody spoke about, apart from being in the army. There's one more area. Can somebody take a guess? A very important area in nation building. Can somebody take a guess? Yes, true. Civil services. Civil services, be it IAS, IRS, IFS, is a very, very important area in nation building. And we see very few students from Mangalore or in the south trying to aspire for it. If you go to the north, it is as good as becoming an engineer or doctor or any common profession. By the time you are in high school, everybody is aspiring to become and to go into civil services. The reason I brought this up is 2 of my friends, Nitin Krishna Shenai and Sachin Kamath, both my classmates, both alumni of Canara, who grew with me, chased civil services for 5 long years. And in 2014, both of them cleared the exams. And for all the classmates of my batch, it was such a proud moment that we cannot express it. So I thought I should, go back to that and place it on record in this occasion. So dear students, from here on, you embark on a new journey. A journey with endless possibilities. A journey to create an identity. A journey to shoulder responsibilities. A journey of success and failures, and also a journey to embrace opportunities. Point 1, why endless possibilities? Because there are thousands of professions in this world. If you take just the alphabet A, there are at least 96 careers starting from A. You can be an accountant, an actor, an artist, an appraiser, an archaeologist, an agriculturist, an architect, an archivist, an assessor, an aircraft engineer, etc., etc. Your job is to explore them. Some will say follow the crowd, some will say be a doctor, be an engineer, some will say follow your friends, follow your passion, but make yourself aware. Research well, talk to your parents, talk to your teachers, and take good guidance. Point 2, it's a journey to create an identity. Always remember, post your 10th standard, the decision that you make to what stream you have to go to is one of the first major decisions of your life. I am a 3rd generation businessman into trading building materials. My father gave me the choice to do what I wanted to. He never forced me to come into the family business. But all my childhood, I had seen him toil to grow this business, and our business has been established for over 50 years. And I thought from the word go, I knew that I wanted to join this business.
So your decision will be influenced by your childhood, by your parents, by your siblings, by your peers, and many around you. But embrace what you want to be, believe in yourself, and take that decision. This decision will create an identity for you. Your identity is not just about who you are, but also what you do and whose lives you touch. All of you are given an ID card in school, isn't it? Most of you are wearing an ID card. As long as you're studying, it will always say you're a student, for all of you. But once you're out there, each of you will have different designations. The first line is always the same. It's going to be your name. Your goal should be to better the second line. Maybe from a student to a trainee to a manager to a specialist, maybe to a director or founder or owner, plenty of opportunities. You make sure the second line keeps changing and you keep growing. It's never too late to achieve. I'm told the owner of KFC, such a huge chain worldwide, started his business at the age of 62, almost post-retirement. So like I said, make an informed choice about what you want to be. Point 3, a journey to social responsibility. As your life progresses, you have to play several roles. As a student, as a professional, as a parent, as a leader, and so on. Whatever you do, own up to it. Always know you are accountable and your actions have consequences. Our parents, through our childhood, instill a lot of human values in us. They toil very hard to give us the best, maybe education or facilities. Your actions reflect on your parents, so you have to own up what you have to do. I was so happy today that the students were honored along with their parents. And I think that's a very great gesture thought about by the school, and I really appreciated the gesture here. It's very rare that this happens. A sense of responsibility in you will help you focus on whatever you want to be and motivate each day of your life. Point 4, it's a journey about success and failures. With one of the best education systems, best of professional courses, and umpteen training programs, one can definitely develop a good IQ. You can be proficient in your area and you will succeed. But as you progress in life, it's the emotional strength that you can gather in a situation that takes the driver's seat. Anybody with 4 to 5 years of work experience will definitely agree to this. You will face rejections, your egos will be hurt. Someone new that comes in will outsmart you. You may miss a promotions, your efforts fail. It can happen to an owner, it can happen to an employee, it can happen to any one of us. I face this all the time, even being a business owner. So talk about your problems openly to your family and friends. Develop good bonding with the people around you. Try to look for solutions. Don't try to talk about problems. Work as a team and respect one another. Just drop your past, just drop what has happened, live the moment and try to better your future. I believe the greatest success is in managing your failures. Point 5, a journey to embrace opportunities. No matter how much you plan, how well you know your goals, there will be hundreds of new opportunities that will come your way. Don't hesitate to grab them. Right now, in your undergrad and postgrad courses, you'll come across college fests, debating societies, dramatics, music, art, community service opportunities, leadership programs. Do involve yourselves in plenty of these and it will go a long way. I was also very happy to see most of them who have scored very high marks are doing excellent in extracurricular activities. So much of effort has gone and so it's always a mindset that people who are good in academics don't go into extracurriculars, but today's program completely proved it wrong. I could see so much talent in people who fared well in academics. Today, apart from my business, I'm also part of the Chamber of Commerce, Rotary, BNI, a business referral organization, Red Cross, Sai organizations. These are all opportunities that just came my way and I grabbed it. Even being invited as chief guest here today is a big opportunity for me. So dear students, all I would like to say is this: no matter how much you grow, how high you reach, always stay grounded and be humble. Take good care of your parents. Always come back to serve the society you grew up in. Always support your alma mater, Canara institution. The very venue of today's event, TV Raman Pai Convention Center, donated by Sri Vimala Pai and TV Mohandas Pai to Canara institution, stands testimony to this. After being successful, they came back and donated this. Always don't forget your institution, the foundation, very foundation that you got. Once again, congratulations to all the achievers and best wishes. Thank you, Jai Hind and Jai Canara. Thank you, sir. We feel proud when our alumni speaks
and instills motivation to our students to believe in oneself in our journey of life and soar high. May I now request the guiding star of Canara High School Association, Honorary Secretary Shri M. Ranganath Bhatt Sir, to guide us with some valuable words of inspiration. President of the function, Mr. Padnappai, and all the other members of my Canara family. Today, Mangaloreans woke up to see a half-page advertisement of all the achievers of Canara. It was in two newspapers, the Udayamani and Vijayamani. And every one of us were very, very proud. Today, I think it looks like it's a very auspicious day, because never ever in the history of such a felicitation program, the Ramanpai Hall has been decorated like it is decorated for a wedding. And I see a lot of very, very proud faces here. The proud faces of the heads, the proud faces of the faculty. Now, up till now, the faculty was thinking that they were very, very successful. But after listening to Professor Sureshnath, they are saying that we have been effective. And, I was extremely happy to see the second row. We have our former heads here, and I'm very, very thankful to you for being here. It's a very, very proud moment for us. I think I would not term him as a guest because he is our own. I think Mr. Aditya Pai could read our minds. He was talking about IAS, he was talking about music, the total facilities that are here. And, with new faces coming in, a new team, a lot of ideas have come into Canara, and we are definitely having a tie-up with for IAS training for civil services. So also we are having facilities for more encouragement for music, culture, dramatics, and whatever extracurricular activities. Today, when Namita ma'am and Vidya ma'am were announcing, the interest that our achievers had, I was slowly cutting off how many seats have gone in our engineering college. I think about 50 of them are going to come into our engineering college. So for the academic year 24-25, 50 are already been marked for all the achievers here. What are we going to do for the achievers? For those achievers who are going to come into the Canara PU college, for those who have scored more than 615, they are going to get a scholarship of 15,000 rupees. And to those students who are getting more than 600 marks, we are going to give them a scholarship of 10,000 rupees. And to the topper of each high school in Canara, we are going to give them 2 years of free education in Canara PU College. And there is a challenge for other students of Mangalore. If you get more marks than our students, you will also get an opportunity to study free in Canara PU. We have already got one student coming in from Bantwal, Pratik Malya. He has got 625 of those 625. This is just to, Canara always supports education. And, you can see our two illustrious alumni who are here. The kind of, confidence and that you have, I know. We are very, very proud of you. And on behalf of our principal of the engineering college, Mr. Ganesh Bhatt, I would like to invite all of you to Akriti, national level fest. About 3,000 audience will be there,
and it will be 3 days continuous, a lot of events will be there, there will be entertainment, and you will also get to see, for those engineers who are students who are interested to have, want to go into engineering, there are going to be hackathons, and it will be a very, very interesting thing to see the engineering college. So again, let me take this opportunity to congratulate all the achievers and their proud parents here, and to the patiently, the 10th standard students are here who are waiting patiently, listening, and I am sure that you are motivated by the talks of our 2 illustrious alumni here. And again, let me thank you all and congratulate you and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words and announcing the scholarship for the meritorious students. A person who donates time, experience, skills, talent to help to create a better world. I now request the Vice President of Canara High School Association, Shri M. Padmanabh Pai sir, to pour his pearls of wisdom. Wish you all a very good morning. Are you all awake? You heard quite a few speeches, and unfortunately I'm the last one. So be patient for the next 5 to 10 minutes. Is that okay? Dignitaries on the dais, all my committee members in the Canara High School Association, dear parents, dear teachers, teaching, non-teaching, and my dear students. I'm extremely happy to be here this morning to felicitate students that have excelled in their 10th standard examinations. It's a great honor to you, to your parents. I can imagine, I was unfortunately not a student of Canara. I came into Canara because of my son, who is sitting here today. I think it's a very rare privilege that father and son are sharing a stage together. Mind me, it is not a setting. I did not invite him here. The secretary called him and asked him to be here this morning. I went to St. Aloysius, and I was sitting there, and I was thinking about what happened during my 10th standard. Way back, I think it's 1968, it's almost 54 years. My goodness, I'm so thankful to God that I'm alive to enjoy those things that happened when I was in 10th standard. I was Sergeant Major in NCC. You can imagine as a Sergeant Major in Army wing of NCC, you are standing in front during the Independence Day parade. All the Navy and the Air Force are behind you, and literally your feet is shivering. You need to take care of the parade. And then I was in cricket. Because of my height and weight, I got into all the 3 formats of the game. That is junior, senior, and super senior. I was the opening batsman in all the 3 formats of the game. I was the president of Science Club. I was the president of Dramatics Club. I was just thinking, it's amazing that I got all these opportunities, and that's where I learned leadership. And people were like, I was like a hero in school. Everybody was looking towards me, but academics I was not very good. I was a first class student, but always I thought because of the extracurricular activities that I got into, I didn't do well in academics. I still remember I was Gautam Buddha in my 10th standard final school day for the drama. I was the Gautam Buddha. And the person that was announcing about the drama was a priest. Instead of saying, ಈಗ ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಈಗ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, he said ಕನ್ನಡಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. So you can imagine, I came from a background where I absolutely couldn't speak Kannada properly. If at all I speak in Kannada, it's because of after reading Udayavani papers every day. But I wanted my son to get into St. Aloysius. So I went to the headmaster of the school, principal of the school. He said, this school is not meant for students of old children. And I was a little disturbed. Why my son cannot get into that school? Then I went to Patricia Roberts, who was the headmistress in Canara English Higher Primary School, and she readily accepted to give a seat. I'm so happy
That was the turning point in my life. That's how I got into Canara as a PTA member, a PTA president, and then again got into the Canara High School Association because Dr. Mohandas Naik wanted me to be a member of Canara High School Association, then managed Canara High School, Canara Engineering College for almost 15 years. And now this is the time for me to relax as the vice president of Canara High School Association. I don't have too much responsibility other than to maybe attend functions like this and address as the president or vice president of Canara High School Association. Children, I would like to tell you a story about a boatman and an educated person. You might have all seen this in WhatsApp University. But I was going through the internet yesterday, and this is on the syllabus of most of the schools and colleges across the country. This boatman and the educated person, this educated person came from Dubai. You know, he was thinking so high, I'm earning so much money, I'm highly educated. I've studied so much, I've done PhD in astronomy. And he had to cross the boat to go to his village when he came back to India. And he asked this boatman, would you take me across? The boatman readily agreed. And he sat on the boat and he was enjoying the sky, the water and everything. Suddenly he asked the boatman, there was no one else, just the boatman and this gentleman. And he asked the guy, can we have a discussion? He said, certainly, sir. Do you know astronomy? Because I'm a specialist in astronomy. Do you know the universe? Do you know the constellations? Do you know the stars? He said, Saab, my unpad hu. I have not studied. I didn't go to school. I don't know all these things. Then the gentleman said, your life is, 25% of your life is a waste. Then he asked him, do you know anything about politics? Do you know who is the Prime Minister of this country, President of this country? Saab, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं सिर्फ ये काम करता हूँ, ये बोट में लोगों को इस तरफ से उस तरफ लेके जाने का काम करता हूँ. He said, your 50% of your life is waste. Then he said, Sachin Tendulkar scored a century today. Do you know about it? He said, साहब मैं अनपढ़ हूँ, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बात करने नहीं आता है. अरे बाप रे, आपका life 75% waste हो गया. Then he went on asking him questions. Finally said, your life is a waste because I have studied so much. I know everything. I know I'm so confident about what I'm doing. But what do you know? You're just a boatman. Suddenly the weather changed and there was a huge cloud and there was downpour of rain. And then what happened? Then the boat was almost about to sink. Then this boatman asked this guy, Saab, आपको swimming आता है? He said, I've done so much of research on swimming, theoretically, but I don't know anything, don't know swimming. So he said, Abhi, in a short while, the boat is going to sink and you are going to die. Because I know swimming, I can swim and cross across the river. But another few minutes, you are going to die. This man was so desperate, he didn't know what to say. And he said, so what I'm trying to tell you people is that it's not very important to have good education. But along with that, humility is what is very, very important. Ego. You know what ego stands for? These three words. E-G-O. Edging God out. The moment you talk about ego, ego seeps into you. God is not with you. Without God, I am zero. 1 and 0. I am 0. God is 1. E-G-O. Edging God out. You are getting rid of God out of your heart, out of your life. And that's what is ego. So he said, you have to be very, very humble in life. You don't brag about your education. I am a PhD. You know what PhD stands for? Somebody went to Dubai and his driver was sitting in the front, gave him a card, says Dr. Amrit Singh, PhD. He said, अरे बाप रे, इतना पढ़ा है आप, PhD किया है और आप गाड़ी drive कर रहा है. He said, DR stands for driver. Driver Amrit Singh. PhD क्या मालूम है? Personally hired driver. Personally hired driver. So don't brag about your education. Be humble. Have a lot of humility in you. Try to develop your character. End of education is character and nothing else. I'm telling you. That is the most important thing. Try to take care of your parents. Please, for heaven's sake, don't send them to Vradhashram. They have taken so much of trouble. They have borrowed from the bank. They have toiled 12 hours a day to send you to school, make you the best citizen of this country. So make sure that you don't send them to Vradhashram. You have to be with them all their life. They are the best friends you have. These friends come to you till you have money in your pocket. The day there's no money in your pocket, your friends will run away. Only people who will support you in your life
are your parents. I was in the US for 8 years. One day my father called me. He said, either you come back or I wind up my business and come and join you. I was in two minds. I didn't know what to do. I was quite settled in life. I had a house, I had a car, I had everything I wanted. But I thought I would be disappointing my parents if I don't come here. So I'm so happy that I made a very, very good decision in 1984 to come back and join my father's business. That way 35 of the employees that are working in the firm for over 30, 40 years, they could continue their employment for, some of them are even there with me today. And I could take care of my parents. For the last 15 years, I got to stay with them. I got to stay with them in their house, and I could take good care of them. In spite of all the health issues they had, I was this great opportunity. So please be grateful to your parents. Every day morning, don't be shy to touch their feet every morning when you get up. When you get out of school, go to your college, make sure that you touch your parents' feet and go, leave. I also want to tell you something. As a Vice President of Canara School Association, I can't be biased about all these years I talked about engineering college. Now, all of you, I don't think all of you are going to be getting into BCom, BSc. There are students who have studied in our institution from Mont 1 up to engineering college. 19 years of education in Canada. When they come out of the college, I'll tell you something. Some of the students who are working, who got placed in the engineering college, who are working in Bangalore, the companies tell us that your students from Canada are very, very, very different. Give them a big hand, because the students are so well molded. They are very good in whatever they are doing, but at the same time, they are very, very humble. This is what people tell us. They come back and tell us, your students from Canada are very good. So this is what is being taught in Canada. The ethical education, the human value education that is taught in Canada will go a long way in molding your character. So I don't want to say much. I'm sure I'm standing between you and lunch. I would like to conclude by saying, please, please, please take care of your parents and come back to Canada. Either it is, of course, you're going to get into BCom, PUC now, then coming to our BSc, BCom and other courses, and then of course engineering college. Don't leave Canada. I know people who left Canada during PU college and came back to engineering college, and their parents were feeling very, very bad about it. ಯಾಕೆ ಇವನು PUCಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Their friends, their peers put pressure on them to go to other colleges, but they came back to the engineering college, and the parents were feeling bad about it. So make sure you get into Canada for your PU, and also when you get into college, to all our Canada institutions. I would like to thank the management, thank the teachers here for giving me an opportunity, the management for having brought me here this morning to say a few words. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your guiding thoughts about life. I request Shri M. Padmanabhai, sir, to give a memento as a token of love, appreciation and respect to Professor Shri M.L. Sureshnath, sir. Thank you, sir. I request Shri Basti Purushottam Shane, sir, to present the memento to Shri Aditya P. Pai, sir. Thank you, sir. Gratitude is the fairest blossom that springs from the soul. It is the inward feeling of kindness received. I now request Shri T. Gopal Krishna Sane, sir, to propose the word of thanks. Dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I've been given the pleasant task of delivering the vote of thanks for today's function of felicitating the students who have achieved more than 600 marks. First and foremost, I would like to thank Almighty God and our revered founder, Sri Amambal Subbarao Pai, along with the 5 founding teachers, because of whom we are all here today as part of this function. Almost in 1891, Canara was started, and Canara started with the bang
with 2 ranks in Madras state. And this saga is continuing, and today we are here with almost 68 students scoring above 600 marks. On this momentous occasion, we are fortunate to have 2 of our own alumni as chief guests, Shri Suresh Nath and Shri Aditya Pai. Both are illustrious alumni of our institution. Shri S.L. Suresh Nath, who went on to become professor of biology in St. Aloysius College, and today is still working. And to be effective, to see that he still is part of he had a dream of being in the armed forces, but then he said, I'll do something else and serve the society. So today he is serving as chief traffic warden of Mangalore City Police and doing a great job. And I want to thank you, sir, to being part of this function and sharing your valuable thoughts and telling how important it is to join the armed forces, and also sharing your life lessons I hope will help our students. Another chief guest today, Aditya Pai, told the importance of being part of civil services and serving your nation. So I also like to thank him on his enlightening thought and giving his insights, which I hope will help the students who have gathered here today to take their next path. We are extremely happy to have the ever positive Shri M. Padmanabh Pai, our Vice President, who has presided over this function. He is a mentor to all of us, and I thank him for sharing with us his thoughts and also the importance of taking care of your parents. Honorary Secretary Shri Ranganath Bhatt, who is the guiding force of what is happening throughout the Canara institution, said that this function need to happen immediately. And I thank you, sir, for all the motivation and guidance you give to all of our members. And thank you for attending today. Also like to thank Shri Basti Purushottam Shenoy, correspondent of this school, for giving the welcome address and also arranging this function along with Shri Panchmal Gopal Krishnai in a short time. Thank you, sir. I'd like to thank our other members of the Governing Council who are here today with us, Shri Vaman Kamath, Shri Jagannath Kamath, Shri Suresh Kamath, Vasdev Kamath, Naresh Shenoy, and Shri Shivanand Shenoy for making it a point to attend this function and making it special for all of us. Like to also take this opportunity to thank all our past and present headmistresses, headmasters who are here with us today, and the teachers and the non-teaching staff. You are the lifeblood of our institutions, and because of you, because of your dedication and hard work, I'm sure these 63 students we see today who have got above 600 marks. Thank you, all of you. A special mention of our headmistress, Shri Navita Prakash of Canara High School, Urva, for achieving 100% results, the magical figure of 100%. Thank you, ma'am, for doing an excellent job. Also like to place on record the work done by Shri Aruna Kumari, achieving 95% results. And also, I'm more happier that in the Kannada section, there was only one failure. And I like to commend the work of all the teachers who are responsible for this. This
hall today looks more brighter. You know, it's because of the smile of all the parents who have gathered here today. So I would like to thank them for their unstinting support and also cooperating with us and giving excellent environment for their children, which I think has made this achievement possible. The stars of our today's program, 63 students who have gained more than, achieved or got more than 600 marks. Out of that, 3 who have got second and third position in the state. First is Samriddhi with 624 marks. Then we have Tulsi Pai who has got 623 and Devaki Pai who has got 623. I would like to congratulate the 3 of them along with the remaining 60 students who have got above 600 marks. You are the brand ambassadors of Canara. I'm sure you're going to achieve more success in future and spread the light of Canara. Finally, I would like to thank each and every one of you, starting with the NCC who was standing outside when we entered. Plus, there are many people, unseen people who have worked to make this program run smoothly. And I would like to thank the photographers, the videographers also, and thank each and every one of you for helping to run this function smoothly. Finally, I would like to conclude my vote of thanks by saying and congratulating all of you students once again, and also thanking each and every one of you for your gracious presence, and wish you all the very best in your life. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind, Jai Canara. Thank you, sir, for your words of gratitude. Excellence in academics is the hallmark of our institution. The last 2 years had its own share of challenges, but it has taught us to overcome any challenges that we face. All through Canarites have continued to put efforts towards quality improvement in every aspect of our work, and we will strive to do so. Now, let us all rise for the national anthem led by the students of Canara High School, Urva. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे